No niin, ja tervetuloa lehdistötilaisuuteen ottelun Korihait Helsinki Seagulls jälkeen. Welcome to the press after the game. Korihait Helsinki Seagulls. Voitto Korihaille luvuin 78-66 ja aloitetaan kommentoinnit pelaajista. Lassi Nikkarinen, kommentit tämän päivän pelistä. Joo, no musta tuntuu, että Korihait puolusti tänään tosi hyvin, että sai vähän pois sit meidän omasta hyökkäyspelistä, että meillä on 18 menetystä ja goalkeeper aika matala, että vastusta pelasi mun tosi hyvin, että olisi pitänyt paremmin löytää lääkkeet siihen, mitä näin löydetty. Noita tilastoja, kun tuossa katselee, niin kovin tasaiselta näyttää teitä kolmoset, ehkä poikkeuksellisesti 20%, mutta onko jotain muita huomioita puolustuksen lisäksi, mikä tämän käänsi sitten varsinaisesti Korihaille? No ehkä he pysty paremmin kontrolloimaan sitä pelistä hyökkäyksessä, että pojat rauhoitti niissä tilanteissa, kun tarvitsi ja Jackson pystyi rauhoittamaan tilanteita, että jos me saatiin rani, niin niistä pystyi aika hyvin ne kuitenkin katkaisee siinä, että vaikka puolustettiin ihan hyvin, että 78 pinnaa ei ole niin paljon ja suuri osa tai liian paljon tuli nopeista ja toisista heitoista, että varmaan ne hyökkäyslöypailut kanssa siinä toka puolella, että niitä tuli vähän liikaa vastusta. Kiitos Lassi, onko lehdistöllä kysyttävää? Then we continue with home team and Jaylen Jackson, congratulations for win and your comments about the game. It was a playoff type game, you know, for players. I know that we all enjoy these type of games and competing against the best team in our league so far. So, you know, it was good to go out there and compete and get a win. You personally, good game, 11 points and so on. Comments about your performance? You gotta mention the 6 rebounds. Or maybe the blocks, 4 steals on the block. But I mean, I think I played okay. It's not about how great I play as a team. I think we played collectively pretty damn good. So that's the main important thing. Now 4 straight wins. Why? Well, I mean, we've gotten better defensively. We're locked in on our defense. That's the main thing we've been preaching for the past 2 weeks is we have to be better defensively. Offensively, we can score with any team in this league. It's all about defense when it comes to winning games. Okay. Is there any questions? Okay, thank you. Talk about defense, man. Ja jatketaan valmentajien kanssa. Vesa Vertio, kommentit pelistä. No, mä istuin täällä pari viikkoa sitten ja sanoin, että kotijoukkue pelaa hyvällä energialla ja sydämellä ja hienosti niin kuin yhteen ja kovalla itseluottamuksella ja niin se pelasi tänäänkin. Että ei siinä sinänsä niin kuin mitään yllättävää ollut. Pikkasen paremmin saatiin kontrolliin niitä asioita, mitä edellisessä pelissä ei saatu, että he taisi tehdä 95 pinnaa vai 93 pinnaa siinä, että siinä tavallaan niin kuin onnistuttiinkin joissain puolustuksellisista asioista, mutta alku oli vaikea, toinen puoli oli meitä parempi ja pystyttiin niin kuin se energiasta mätsäämään. Ensimmäinen half oli kyllä kehno. Onko lehdistöllä? Mulla oli hiukan semmoinen olo, että vaikka noin vähän pistetä, niin se ei ollut pelkästään Korihaiden hyvyyttä. Että semmoinen kysymys, että vaikuttiko 2 viikkoa sitten oleva tappio, että tässä lähdettiin ehkä hiukan niin kuin, että se oli muistona siellä, että kuinka vaikea paikka tämä on pelata ja tuo joukkue ja muu. Niin mä luulen, että se vaikuttaa kyllä enemmän niin, että pelaajat kokee, että haluaa niin kuin maksaa takaisin tai näin sen niin kuin tappiot. En mä usko niin kuin siihen. Mutta meillä on ollut näissä vieraspeleissä, jotka me ollaan nyt hävitty. Meillä taitaa olla aika monta vierastappioa peräkkäin. Meillä on vähän sama kaava, että heitto ei kulje ja sitä kautta se sitten rupeaa pikkuhiljaa näkyy. Tänään näkyy vähemmän sit puolustuspäässä, mutta kyllähän toi 3% on aika kehno ja niistä nyt kuitenkin valtaosa oli jälleen niin kuin hyviä heittoja, niin kuin meillä oli Kauhajoillakin. Et siitä tietysti niin kuin, se on osa syy tähän tappioon, että kyllä mä niin näkisin, että olisi ollut suhteellisen tasainen ottelu, jos me oltaisiin pudotettu muutama 3 enemmän sisään. Kiitos. Jatketaan kotijoukkueen. Then we continue with home team. Darko, your comments about the game. Very good defensive execution of our guys. So execution, I would say also very good defensive energy. I think we found over the last 4 games now
very good like rhythm like defensively actually what suits us like in terms of like how much we can be like aggressive on the ball and how much we have like to do like other small things to be like in our positions. And when we see also, if we summarize like especially the last like 3 games like defensively in terms of like how we're like defending like the 3-point line, that is like a total like different situation than it was like in the first 22 games of the season. And like Jaylen like said before, like in this stage like of the season, like if you want to like win games, you gotta defend. We cannot like do it just based on our like offensive skills or our offensive like execution. We know we can score against any team like in the league. We know like that one. We know we have guys that are capable to make shots. We know we have variety. We have shooters. We have inside, all that. But that doesn't make any difference if the opponent is like outscoring us. And these last 3 games were already like a step like into the right direction. Okay, any questions? 2 weeks ago we were here in the same group, and I was thinking afterwards that you got the top 6 place, and it will be a little relief after that. And now I didn't expect this. I'm sure many people think that 3 wins in a row with these top 6 teams. And what is going on here right now? I don't want to tell my secret. You can tell just me. No, actually, like the relief is actually something like that you very well said. Nobody expected us here except maybe like us ourselves, like the guys on our team, like of course like the board and us coaches. But there is no more pressure. There is no pressure like at all. We were like really like I don't think like there was no pressure ever during this season because we started very well. We started straight away from the beginning like to win, so we never really like felt the pressure except when we needed that one win that leads us into the top 6, and that was like when we played also like our worst stretch. Then 2 weeks ago we won here, and that total relieved like everyone, and now everybody's just like having like fun playing, and that's I would say like the key, like that the guys like to be here, they want to be here, they want to compete. And other than that, like I said, nobody expected us here except like us ourselves. Okay, thanks. Thank you, coaches. Kiitos.